Hello guys, how are you doing? Hope that you're doing well. Welcome back to my YouTube channel for learning English. Jangal ma Anglais ci wolof. Don't forget to subscribe and to share the video with your friends who like to learn English. Salaamaaleykum beneen yoon dal leen jàmm si seen sama chaîne YouTube bi ñuy jànge anglais ñu tuddee ko jàngal ma anglais ci wolof. Di leen di fàttali rek képp koo xam ne ni abonné go mun nga dem nga abonné boo abonné nga bës cloche de notification yi nga xam ne leçon buñ dugal rek danga koy am ci saasi waaw tey nag dañu bëgg jël leçon boo xam ne ni bu am solo la moom lañu bëgg xool dañu tuddee ko comparative tey moom lañu war a jël waaw abonné leen kon ñu jéem a commencé leçon bi de bu leen fàtte di bës cloche de notification yi des ci baax ndax ngeen mën di am leçon yi ci saasi aywa tey nag comparative la ñuy jàng comparative and superlative adjectives comparative and superlative adjectives comparative nag buñ ko waxee moom mooy dañu kon fii dañuy comparer maanaam dañuy méngale ñaari mbir waaw superlative waaw loolu la ñuy jàng tey comparative and superlative adjectives donc adjective describes or compares people places or things donc adjective buñ ko waxee mooy loo xam ne nii day décrire donc décrire comme ça maanaam ngay wax nit ki di def portrait wala moo loo xam ne ni day compare buñ ko waxee moom mooy tollale donc mu ngay tollale mu tolloo wala mu ëppante waaw ñiy tollale ay nit donc ay place wala ay loo xam ne ni chose la things moom mooy lu dul nag donc adjective describes or compares people places or things waaw ñi dem comparative adjectives adjective yoo xam ne ni benn syllabe lañuy am moom la ñuy commencé ñi jël exemple Ali is tall Ali is tall Ali is tall Ali is tall mooy Ali dafa am taxawaay tall moom mooy dafa am taxawaay donc fii la ñuy commencé comparative donc Ali is taller than Ami Ali is taller than Ami Ali is taller than Ami Ali moo ëpp taxawaay moo ëpp Ami taxawaay donc toujours buñ bëggee comparer adjectif yoo xam ne ni benn syllabe la dañuy bind adjectif bi ñu yokk ci er def than Ali is taller than Ami Ali moo ëpp Ami taxawaay Dakar is cold than Thiès Dakar is cold than Thiès Dakar moo gën a sedd Thiès Dakar is cold than Thiès donc fii nii cold moom mooy adjectif bi donc dañuy bind cold yokk ci er pour comparer donc Dakar is cold than Thiès Kaolack is hotter than Dakar Kaolack is hotter than Dakar Kaolack is hotter than Dakar Kaolack moo gën a tàng Dakar Kaolack moo gën a tàng Dakar donc fii hot moom mooy adjectif bi moom mooy tàng hot hotter pour ñu comparer ñaar donc dañuy bind Kaolack is donc hotter fii boo gisee ñu ngi double T bi parce que dañu am benn consonne ci gannaaw T bi waaw Kaolack is hotter than Dakar Mommy is happier than Kiné Mommy is happier than Kiné Mommy is happier than Kiné fii ni moo nekk donc Mommy moo gën a kontaan Kiné happy moom mooy adjectif bi donc happy bi y la terminé toujours adjectif yi nga xam ne dañuy terminer y pour comparaison dañuy supprimer y bi remplacer wala ñuy remplacer y bi par i yokk er def than Mommy is happier than Kiné I am healthier than you 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 maa la gën a wér comme nit ki di wax booy yow danga kii de danga dof de nga ne ko maa la gën a wér I am healthier than you I am healthier than you maa la gën a wér Dakar is busier than Peking Dakar is busier than Peking Dakar is busier than Peking Dakar moo gën a xat Peking donc busy moom mooy xat nit ki soo ne def I am busy mooy dama xat mais fii ni tamit xat lay signifie Dakar is busier than Peking Ami is more beautiful than Fa nag ñu ngi si jublu faatu Ami is more beautiful than Fa
donc fii dugg nañ ci adjectif yu nga xam ne moom la ñuy wax adjectif long yu nga xam ne am nañ plus de 2 syllabes waaw lu ëpp ñaari syllabes. Ami is more beautiful than Fa. Ami moo gën a rafet Faatu. Ami is more beautiful than Fa. Ami moo gën a rafet Fa. Modu is more intelligent than you. Modu is more intelligent than you. Modu moo la gën a muus. donc pour les adjectifs longs adjectifs yu guddi bu ñu comparer ko dañuy jël moo donc dañuy jël moo yokk ci adjectif bi def than def complément. This house is more expensive. This house is more expensive. Kër gi dafa seer lool. waaw kër gi dafa seer lool. Expensive moom mooy cher donc lu cher. Kër gi dafa seer lool. This house is more expensive. My shoes are more expensive than yours. My shoes are more expensive than yours. Sama dàll yi moo gën a seer sa yos. donc du choose ngay déggaa naa la choose mais choose moom mooy tànn fii nekk shoes la moom mooy dàll. My shoes are more expensive than yours. ñi ñëw ci bu nga xam ne ni moom mooy superlative. Superlative nekk bu ñu ko waxee moom mooy comme ça may tollale benn ma ne kii moo fi ëpp doole maanaam kenn ëpp ko doole kii moo fi gën a rafet kenn gënu ko rafet. My grandfather is the oldest in the house. My grandfather is the oldest in the house. moom mooy sama maam moo mag ci kër gi donc fii lu muy signifié mooy kenn gënta mag mère bi donc mère bi moom moo fi gën a mag. donc fii ñu am fekkee adjectif yi nga xam ne ni benn syllabe la seen superlative dañuy jël the plus adjective plus est waaw yooyu mooy formation. Tamba is the hottest city in Senegal. Tamba is the hottest city in Senegal. Tamba mooy dëkk bu gën a tàng ci Sénégal. Tamba is the hottest city in Senegal. Tamba is the hottest city in Senegal. Kaolack tàng na mais Tamba ko gën a tàng. UCAD donc UCAD is the biggest university in Senegal. UCAD moom mooy donc UCAD Université Cheikh Anta Diop de Dakar is the biggest university in Senegal. donc UCAD mooy université bu gën a ngand ci Sénégal. UCAD is the biggest university in Senegal. Ami is the most beautiful girl in the classroom. Ami is the most. donc fii boo xoolee comparative fekkee les adjectifs longs dañu am the plus most plus adjective. Ami is the most beautiful girl in the classroom. Ami mooy jigéen bu gën a rafet ci classe bi c'est-à-dire Ami kenn gënu ko fee rafet donc loolu mooy superlatif nekku da ngay comparer mais kenn ko moom moo nekk au top daal. Ami is the most beautiful girl in the classroom. America is the most powerful country in the world. America is the most powerful country in the world. Amérique mooy dëkk bu ëpp doole ci àddina bi. America is the most powerful country in the world. Amérique moom mooy dëkk bu ëpp doole ci àddina bi. Polite is the most important thing. Polite is the most important thing. Polite is the most important thing. donc yaru mooy mbir mu gën a am solo yaru. Lion is the most dangerous animal. Lion is the most dangerous animal. Lion is the most dangerous animal. donc gaynde mooy rab bu gën a danger maanaam rab bu gën a danger moom gaynde la. Lion is the most dangerous animal. fii donc lion lañ bind mais donc waxa lion. Lion is the most dangerous animal. Lion is the most dangerous animal. Thank you guys for listening to me and thank you also for watching the videos. Again, don't forget to subscribe and to share the videos with your friends who like to learn English. Thank you guys. Take care of yourself. See you in another class.